prophet is the image that its maker should carve it. The molded image teacher. Okay, good evening. Habari za. And before we begin, let us kneel down for silent prayer. Na kabla tujaanza ningependa tuanze na maombi. Amina. Okay, just for those who don't know me, Kwa wale ambao hawanijui, my name is Fjodor Trippel. jina lake ni Fjodor Trippel. I've been raised up in Germany, and at the moment I live in Austria. Amezaliwa kule Austria lakini saizi anaishi kule Germany. Right. Amezaliwa Germany lakini saizi anaishi Austria. Right, and we have a ministry running there, or we run a ministry in Austria. Tuko na ministry. Tuko na huduma ambayo tunaiendeza kule Austria. Right, and basically that's my job, to go and preach and whatever the Lord tells me to do. Na kazi yangu sana sana ni kwenda kueneza neno la Mungu. So in my presentations I will deal with all the time prophecies in the Bible. Na katika mafundisho yangu nitaenda kuangalia kuhusu zile unabii yote katika And I also specifically will deal with the spiritual application of those time prophecies. Na nitaenda kuzungumzia sana sana kuhusu kiroho kuhusu zile unabii. We will see that all the time prophecies, they are speaking about the Sunday law crisis. Na tutaona kuwa zile nyakati zote za unabii zimezungumziwa sana sana wakati ambapo sheria ya Jumapili itawekwa. And they explain to us how this crisis will come about. Na inatueleza jinsi ambavyo wakati huu ya mashaka itaenda kuwa. So for those who may not be familiar with some of those time prophecies, Na kwa wale ambao hawajaweza kuelewa kuhusu zile nyakati za unabii, if I have the correct information, Brother Brian will deal with the natural application of this. kama ninavyojua ni kuwa ndugu Brian ataenda kuongelea kuhusu mambo hayo. So my first presentations will deal with all those time prophecies. Na mafundisho yangu ya kwanza itaenda kuongelea kuhusu unabii wote. And later on we want to compare these two fractals I've drawn on the board. Na baadaye tutaenda kuzungumzia kuhusu hizi mistari miwili baadaye. And the preparation which is necessary in order to enter into the time period which we understand, the midnight cry. Na maandalio ambayo yanatupasa tuwe nao tutakapoingia kile kipindi cha kilio cha usiku wa manane. There have been already several things being put in place this day. I will just build upon them, and to some I will just refer. Na kuna vitu mingi ambavyo vimeongelewa mchana wa leo na nitaenda tu
kuizungumzia kwa kina. And some of these things we will study during this week. They are pretty deep. Na vitu ambavyo tutaenda kuongelea wiki hii ni za undani zaidi. So if you may not grasp it right from the beginning, just hold on. That's the case with everybody. Na kama hutaweza kuelewa, ni hivyo ndivyo ilivyo kwa kila mtu. So and just write down your questions and come and ask, and we will go through it slowly. Kwa hivyo nakili zile maswali ambazo uko nazo, then alafu kisha baadaye tutakuja kuziangalia hizo maswali. So I want to begin with my first presentation, and that's where we'll deal with the Sunday law crisis. Na ningetaka kuanza na mafundisho yangu ya kwanza ambayo tutaenda kuzungumzia kuhusu sheria ya Jumapili. So Brother Calvin, he put already a couple things in place, which is good. Ndugu Calvin aliweza kuelezea mambo ambayo yalikuwa ya msingi na ni vyema kutujue. Right, because it will help you now to understand if when I start to add to these things he has already put in place. Kwa kuwa itaweza kutueleza na itaweza kutusaidia kuelewa zote ambazo atakuwa anaenda kuzungumzia. So I want to begin with Revelation chapter 5 verse 1 and 2. Ningependa kuanza na kitabu cha Ufunuo wa Yohana 5:1 hadi 2. It says, "And I saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the backside, sealed with 7 seals. And I saw a strong angel proclaiming with a loud voice, Who is worthy to open the book and to loose the seals thereof?" Inasema kuwa kisha nikaona katika mkono wa kuume wake yeye aliyeketi juu ya kile kiti cha enzi kitabu kilichoandikwa ndani na nyuma, kimetiwa muhuri 7. Nikaona malaika mwenye nguvu akihubiri kwa sauti kuu, nani astahiliye kukifungua kitabu na kukivunja muhuri zake? Okay, what do we see here? Na ni nini tunaona katika kifungu hichi? Louder please. Kwa nguvu. Yes, a book, right? Tunaona kitabu. And what is specific about this book? Na ni nini cha kina kuhusu hiki kitabu? It is sealed with 7 seals, that's true. Ni muhuri ambayo ni kitabu kilicho na muhuri 7. But it's the book that is written within and on the back side, right? Na ni kitabu ambacho kimeandikwa ndani na nyuma. We obviously don't have the time to go through these things step by step. Na kwa kuwa hatuna muda wa kuangalia mambo haya moja hadi nyingine. But many of us understand that this book that he has in his hand is the law, is the flying roll, is the book that Ezekiel received in chapter 2. Na wengi wetu tunaelewa kuwa kitabu hiki ambacho kimezungumziwa ni kile kitabu ambacho Ezekieli alikuwa anaiangalia katika kitabu cha Ezekieli 2, na ni ile flying roll. Yes. So we understand that this book, right, is a message that will be given to God's people, right? Na tunaelewa kuwa kitabu hiki ni ujumbe ambao unafaa kupeanwa kwa watu wa Mungu mwisho wa dunia. So if we go to the next quote, na tukienda katika nukuu inayofuata, and in the first paragraph she quotes Revelation chapter 5 verse 1 to 3. Na katika aya ya kwanza na nukuu kitabu cha Ufunuo wa Yohana 5:1 hadi 3. And then in the next paragraph, na aya inayofuata, she says, there in his open hand lay a book, the roll of the history of God's providence, the prophetic history of nations and the church. Inasema kuwa na katika kitabu chake kulikuwa katika mkono wake kulikuwa na kitabu ambayo inayo historia ya jinsi ya uhusiano wa Mungu na nyakati za historia wa mataifa na makanisa. Okay, so what is written in this book? Ni nini ambacho kimeandikwa katika kitabu hiki? The history, right, of nations and the church. Kitabu hiki kimeandikwa historia ya mataifa na kanisa. So as we go through my presentations, I want to show the connection between the history of the nations and the history of the church. Tunapoendelea katika mafundisho yangu, ningetaka kuonyesha jinsi ambavyo mataifa na kanisa zimehusiana. So the whole Bible is the gospel, right? Biblia yote ni Injili. Every single word. Kila neno kiliko katika Biblia. So every story about the nations written in this book is important for us for our salvation. Kila hadithi ambacho kimeandikwa kuhusu mataifa ni muhimu sana kwa ajili ya wokovu wetu.
So the fall of Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome has an implication on our salvation or in our time. Kuanguka kwa Babeli, Medo-Persia, Uyunani na Rumi inayo mafunzo kwetu kwa ajili ya wokovu wetu. And in connection with the history of these nations and the history of the church, na kwa uhusiano wa hizi historia za kanisa na mataifa, there's a lot of time prophecies. Kunao nyakati nyingi za unabii. So, and that's what we want to look at. Na hiyo ndio ambayo tunataka kwenda kuongelea. So this flying roll, when it's open, it will tell us about the rise and fall of these nations and which impact they have upon the church. And flying roll. Repeat that point. The flying roll. Go to. Do you need the word or you need the sentence? I just need the sentence. Okay, so the book that is in the hand of the one that sits upon the throne. Kitabu ambacho kiko katika kwenye mkono wa mwenye anayeketi katika kiti cha enzi. Right, has its context is speaking about the rise and fall of these nations. Inaongelea sana kuhusu kuanguka katika mataifa haya. Right, this is the history of nations that is written in the Bible. Ni historia ya mataifa ambayo imeandikwa katika Biblia. And it's the influence these nations have upon God's people. Na ni ile ushawishi ambazo hizi mataifa inayo kuhusu matendo ya Mungu. So Brother Mark, he spoke with you already about Ezekiel chapter 1, right? Ndugu Mark aliweza kutuonesha kuhusu katika kitabu cha Ezekieli 1. And Ezekiel, when he received his vision, he saw these wheels within the wheels. Na Ezekieli alipopata maono yake aliweza kuona gurudumu ndani ya gurudumu. So if we read the first quote here, ukisoma hii nukuu ya kwanza, do you just want us to translate it straight or shall I read it in English? Just read it. Okay. Sentence for sentence? Or? Just read the paraphrase. Okay. As the wheel-like complications were under the guidance of the hand beneath the wings of the cherubim, so the complicated play of human events is under divine control. Amidst the strife and tumults of nations, he that sitteth above the cherubim still guideth the affairs of the earth. Okay, so what she's saying here anachosema katika nukuu hiki is that the wheels, they are complicated, the complicated play of human events. Na ni kuwa gurudumu hizi zimeweza kujichanganya. And and the Lord is controls these events. Na ni Mungu ambaye anayeongoza hizi matukio. So as Daniel received the revelation about the statue, na jinsi ambavyo Danieli aliweza kupata maono kuhusu ile sanamu, he praised God and said, "The Lord is the one who setteth up kings and putteth them down." Ni anamtukuza Mungu akisema kuwa ni Mungu ndiye ambaye anaoinua mataifa na ni Mungu ndiye ambaye anayeiangusha mataifa. So the flying roll, which contains the book that contains the history of the nations, na flying roll ambayo inazungumzia kuhusu historia ya mataifa, this history of the nations is controlled by God himself. Na hizi historia za mataifa inaongozwa na Mungu mwenyewe. And if we go to the next quote, na tunaposoma katika nukuu inayofuata from education, katika kitabu cha masomo, she says the wheels were so complicated in arrangement that at first sight they appeared to be in confusion. Inasema kuwa magurudumu haya yalikuwa yamejichanganya, na kwa mtazamo wa kwanza yanaonekana hayafahamiki, yani yanachanganya. But they moved in perfect harmony. Lakini yalikuwa yanasonga katika hali ya udhabiti. So often, and this is especially the experience when you come to these truths. Na sana hii ni ile hali ambayo mtu nayokumbana nayo mara ya kwanza unapokuja kujua ukweli hizi. That there are so many intricacies
ya kuwa kuna mambo mingi ambayo yanachanganya, that it may appear that it's confusing, ambayo inaonekana yanakuchanganya. but if you see that when you turn this wheel here and this one turns, then Lakini unapopendusha hili huku na ukipendusha hili huku, right, and this wheel turns this one here, na ukipendusha hii na hii nyingine inapenduka pia, you start to understand which wheel you have to turn in order that the other wheel turns. Unaweza sasa kuelewa ni gurudumu gani unaweza pendusha ili nyingine nayo inaweza pia penduka. And you will realize that all wheels, they work in harmony. Na utajua kwamba hizi gurudumu zote zinaandamana pamoja. So that's what we want to look at. Na hiyo ndio ambayo tunataka kwenda kuiangalia. So it says in the quote from Review and Herald here, Inasema katika nukuu katika kitabu cha unabii, says, we are living at the time of the end. Thrones and churches are united to oppose God's purpose. Inasema kuwa tunaishi katika hizi nyakati za mwisho ambapo mataifa na makanisa yameungana ili kuikana manukato ya Mungu. So who has united here? Ni nani ambao wameungana hapa hivi? Thrones and churches. So what do we have? Ni mataifa. Yes, church and state, right? Ni mataifa na makanisa zimeungana. Kwa hivyo sasa tunayo kanisa na mataifa. So what did we learn today? When is church and state united? The Sunday law, right? Nini tulichokusoma mchana wa leo? Tulisoma kuwa ni wakati ambapo sheria ya Jumapili imewekwa ni pale ambapo makanisa na mataifa yameungana. Right, so she's speaking about the time of the end, how the Sunday law is set up. Anaongelea kuhusu hizi nyakati za mwisho ambapo mataifa zimechipuka. And if we go to the next bold printed, na tunapoenda katika ambayo imetiwa na taswisi, it says human laws have been put in the place of the law of God. Inasema kuwa sheria ya mwanadamu yamewekwa kupinga sheria ya Mungu. So there has been put in human law in the place of God's law. Inasema kuwa sheria ya mwanadamu yamewekwa na kuidhalilisha ya Mungu. And she says it is the reign of Antichrist. Inasema kuwa huu ni uongozo wa mpinga Kristo. So when the Sunday law comes, this is the point where Antichrist is reigning. Pale ambapo sheria ya Jumapili inapowekwa ni pale ambapo mpinga Kristo anaanza utawala wake. And what did we learn today? Who's Antichrist? Na nini ile ambayo tulisoma leo? Ni nani ndiye mpinga Kristo? The man of sin is the papacy, right? Yule mwenye dhambi au papa. So right here at the Sunday law, na hapa hivi katika ile sheria ya Jumapili, right, it's the papacy, tunayo yule papa who's ruling, ambaye anaongoza. But what I want to show you now, lakini yenye nataka niwaonyeshe saa hizi, what this means that at that point she's ruling. What it means that at that point she's ruling. Inamaanisha nini wakati ambapo anaongoza? So if we go to the next quote from 14MR, tukienda katika nukuu inayofuata katika roho ya unabii, she says an idle Sabbath has been set up. Inasema kuwa sabato iliyo ovu imewekwa. Right, the idle Sabbath is what? Sabato ile ovu ni nini? It's the Sunday law, right? Ni ile sheria ya Jumapili. So she's speaking about the Sunday law right here when the papacy is ruling. Anaongelea kuhusu ile sheria ya Jumapili ambapo papa anaongoza. Says, manatawala. As the golden image was set up in the plain of Dura. Anasema kuwa jinsi ambavyo ile sanamu ilivyosimamishwa kule Dura. So what was typifying the Sunday law? Ni nini ambayo ilikuwa inaonyesha sheria ya Jumapili? The golden image that was set up by Nebuchadnezzar, right? Ni ile sanamu ambayo Nebukadneza aliweza kuitengeneza. So right here at the Sunday law, the golden image. Na hapo hivi katika sheria ya Jumapili ule sanamu is set up. Imewekwa. And people are forced to bow down, right? Na watu wanalazimishwa kuiabudu ama kuishuhudia. And she says here, if we continue, na anasema hapa hivi ukiendelea, as Nebuchadnezzar the king of Babylon issued a decree that all who would not bow down and worship this image should be killed, so a proclamation will be made that all who will not
reverence the Sunday institution will be punished with imprisonment and death. Na anasema kwa jinsi ambavyo mfalme Nebukadneza aliweza kuipeana ile amri ya kuwa watu wanafaa uwawe, vile vile wakati wa sheria ya Jumapili ndivyo itakavyojidhihirisha kuwa watu wataweza kuteswa na hata kuuawa. So when the Sunday law is put in place, wakati ambapo sheria ya Jumapili imewekwa, which is the image, ambayo ni ile sanamu, did Nebuchadnezzar throw them immediately in the fiery furnace? Na hivyo mfalme Nebukadneza aliweza kuwatupa wale vijana watatu kwenye tundu la moto. No, right? Because she says here those who will not bow down. Anasema kuwa wale ambao hawezi iabudu. So right at the Sunday law you are told to bow down. Ile siku ya sheria Jumapili unaambiwa uiabudu ile sanamu. And it's only when you are recognized as transgressing the law that you will be put to death, right? Na ni pale tu ambapo onekana kuwa hauitunzi ile sheria ndipo utakaporushwa kwenye tundu la moto. So both Brother Calvin and Brother Mark, they put in place that at the midnight cry you come face to face with death. Ndugu Calvin na ndugu Mark waliweza kutuonesha hapo hivi katika kilio cha usiku wa manane ndipo mtu anaenda kukumbana na kifo ana kwa ana. So I want to come to this a little bit later. Nitakuja kuongelea kuhusu hii pale baadaye. But what we have come to understand is that right at that point is where they enforce the death decree that they have put in place here at the Sunday law. Na kile ambacho tumeweza kuona ni kuwa wanaanza kuweka ile amri ya kuuawa kupitia ile sheria ya Jumapili ambao walishaiweka hapo awali. So we understand that this time period, right, or the Sunday law crisis was typified by which story in the past? Na tunaelewa kuwa hii by which time period in the past? Na tunaelewa kuwa hii historia ya Jumapili imeweza kudhihirishwa na historia gani hapo awali? 1260, right? Ile miaka wa 1260. So you see that this time period is typified for the 1260. Na tunaona kuwa nyakati huu umeweza kuonyeshwa na ule wa miaka 1260. So, but if you go to the quote, she links an interesting verse toward it. Na ukienda katika nukuu anajaribu kuonyesha nukuu nyingine ambayo inadhihirisha hii. Which is Isaiah 10 verse 1. Ambayo ni Isaiah 10 aya ya 5. And she quotes it. Na anainukuu. And she says, "Woe unto them that decree unrighteous decrees, and with right grievousness, which they have prescribed." Katika Isaiah 10 aya ya kwanza anasema, ole wao wawekao amri zisizo za haki na waandishi waandikao maneno ya ushupavu. So what she does here is she links to the Sunday law, Isaiah 10 verse 1. Anajaribu kuonyesha jinsi ambavyo sheria ya Jumapili imeweza kuungana na Isaiah 10. And Isaiah 10 about which power is it that put this wrong or this false decree in place. Na Isaiah 10 kuhusu ile ni amri gani au ni ile nguvu gani ambayo itaweka ile sheria ya Jumapili. The Assyrian, right? Nasema ni Assyria. We can go to verse 5 in Isaiah 10 verse 5. Inasema katika kitabu cha Isaiah 10 aya ya 5 inasema, ole wako Ashuru, fimbo ya hasira yangu, ambayo gongo lililo mkononi mwake ni ghadhabu yangu. So who is it that put this decree in place? It's the Assyrian. Ni nani ambaye anaweka hii amri? Ni Assyria ama Ashuru. Right, so the Assyrian Empire back then is that put this wrong decree in place is a type for the Sunday law. Na Ashuru ambayo inawakilishwa wakati ule inadhibitishwa na Rumi. Sheria ya Jumapili, samahani. Okay, you understand that point? Umeelewa hiyo? Everybody follows. All right.
So, but we heard that already yesterday. Who was an Assyrian and forced God's people to break the Sabbath? Na tulivyosoma jana, ni nani ndiye Asiri ambaye anafanya watu wa Mungu waweze kuikeuka Sabato? It was Pharaoh, right? Ni Farao. Isaiah 52 verse 4. Isaiah 52 aya ya 5. Isaiah 52 aya ya 4 inasema, maana Bwana Mungu asema hivi, watu wangu hapo kwanza walishuka Misri ili wakae huko hali ya ugeni, na Mwashuri akamwonea bila sababu. Okay, so what we can see here is that the bondage in Egypt, which was for 400 years, na tunaona kuwa mateso ambayo yalikuwa kule Misri ambayo ilikuwa za miaka 400. but if you go according to details, and it wasn't the 400 years only in Egypt, but still there was a 400-year bondage. Na ukienda kwa undani tunaona kuwa zilikuwa miaka 4 tu, si za Misri, lakini ilikuwa za mateso. Right, Haziko miaka. and it says it was the Assyrian who was the Egyptian. Na inasema kuwa ushuru ndiye ndiyo Misri au Farao. So the 400 years in bondage in Egypt is just the same symbol like the 1260 under the papal persecution. Zile miaka 400 za mateso kule Misri ni sawia na zile miaka 1020 wakati papa anatawala. So we understand that the 1260 na tunaelewa kuwa zile miaka 1260 was a captivity under spiritual Babylon, right? Ilikuwa mateso chini ya uongozi wa Babeli ya kiroho. Yes? Ndivyo? Okay, so were the Jews already in captivity under literal Babylon? Kwa hivyo ni kweli kuwa Wayahudi walikuwa matesoni wakati wa Babeli wa kweli. For how long? Kwa katika miaka mingapi? Miaka 70. So the next quote from Prophets and Kings 714. Katika nukuu inayofuata, if you go by context, she's speaking there of the persecution under the Roman yoke or the papacy. Inaongelea kuhusu ile mateso iliyo chini ya uongozi wa papacy. And she links it together with the captivity in Babylon. Na naiweka pamoja na ile utumwa kule, mateka au utumwa kule Babeli. God's church on earth was as verily in captivity during the long period of relentless persecution as were the children of Israel held captive in Babylon during the period of the exile. Inasema kuwa kanisa la Mungu lilikuwa katika mateka ule wakati mrefu, na wana wa ni sawia na wale wana wa Israeli walipokuwa katika mateso chini ya kule Babeli. So this relentless persecution is the 1260 she's speaking about. Hii mateso ambayo anaongelea ni zile miaka 1260. Which she's paralleling with the 70. Ambayo anaiweka sawia na zile miaka 70. So you see how these three prophecies, the 1260, the 70 and the 400, they all speak or they all point to the Sunday Law crisis. Tunaona jinsi ambavyo hizi unabii tatu kuhusu zile miaka 40, 1260 na 70 zinaonyesha kuhusu ile wakati wa sheria Jumapili. They just all teach you different aspects about the Sunday Law at the end of the world. Inakuonyesha aina mbalimbali ya jinsi ambavyo zile sheria Jumapili itaenda kujitokeza hapo mwisho wa dunia. Okay, so during the 1260, who prophesied there? Kwa hivyo katika hizi miaka 1260 nani ambaye alikuwa anatabiri? The two witnesses, right? Na ni wale mashahidi wawili. Who were the two witnesses? Ni nani ndio wale mashahidi wawili? Say that louder, please. Na nguvu tafadhali. Elijah and Moses. Ni Elia na Musa. Why? Kwa nini? What were the two witnesses able to do? Ni nini ambayo Musa na Elia waliweza kufanya ndio akakuwa wale mashahidi wawili? Musa alifanya nini? Elia alifanya nini? They were able to shut up the heaven, right?
waliweza kufunga bingu ili so that isinyeshe. it might not rain. Kwa kunjo ndiposa isinyeshe. This is Elijah. Huyu ni Elia. And they were able to bring down plagues and turn water to blood. This is Moses. Na waliweza kuleta zile mapigo ili kibadilishe maji iwe damu. Huyu ni Musa. So, and in Egypt, Moses literally brought down or changed water to blood, right? Na kule Misri ni kweli kuwa Musa aliweza kubadilisha maji ikawa damu. Why did he change water to blood? Kwa nini alibadilisha maji ikawa damu? Yes, all right, but why exactly did they come? The plagues, yes. Kwa sababu ya zile mapigo. Because of the Sabbath issue. Exactly. Sababu ya kuwa ile mapigo zilikuja ilikuwa kwa sababu ya ile sheria ya Jumapili. Right, because Pharaoh didn't want to let them go and told them to work on the Sabbath. Kwa kuwa Farao hakuwa anataka kuwaacha huru, bali aliwataka kuwazidi kufanya kazi siku ya Sabato. So Moses changed, the first thing Moses did, he changed water to blood. Kwa hivyo kitu cha kwanza ambacho Musa alikifanya, aliweza kubadilisha maji ikawa damu, which is the first plague. ambayo ilikuwa pigo la kwanza. So in later presentations we will deal with the 10 plagues in here. Baadaye katika mafundisho tutaenda kuzungumzia kuhusu zile mapigo. But for now I just want to deal with the two witnesses. Lakini kwa sasa nataka kuzungumzia kuhusu wale mashahidi wawili. So the two witnesses, they were prophesying for 1260, right? Wale mashahidi wawili walikuwa wanazungumza kwa hizi miaka 1260. But what happened with them? Na ni nini kilichowatendekea? They were killed, right? Waliuliwa. They came face to face with death. Walikuja ana kwa ana na kifo. And Brahman put that already in place. Na ndugu Mark aliweza kuonyesha hayo. Where we should go at the midnight cry. Na hapa hivi katika kilio cha usiku wa manane ndipo tutaenda kukutana ana kwa ana na kifo. To the cross, right? Hapa hivi ni pale msalabani. Go to Revelation chapter 11 verse 7 and 8. Tukienda katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 11 aya ya 7. It says, and when they shall have finished their testimony, the beast that ascended out of the bottomless pit shall make war against them, and shall overcome them and kill them, and their dead bodies shall lie in the streets of the great city, which spiritually is called Sodom in Egypt, where our Lord was crucified. Inasema kuwa hata watakapoumaliza ushuhuda wao, yule mnyama atokaye katika kuzimu atafanya vita nao, naye atawashinda na kuwaua, na mizoga yao itakuwa katika chini ya mji ule mkuu uitao jina kwa jinsi ya roho, Sodoma na Misri. Tena ni hapo Bwana wao aliposulubiwa. Okay. It tells us about a point in time where the two witnesses will be killed. Inatuonyesha katika historia pale ambapo mashahidi wawili watakuja kuuliwa. How long do they lie on the streets? Ni kipindi kigani ambapo wanalala katika mijini? For 3.5, which is 1260, right? Katika kipindi cha miaka 3.5 ambayo ni 1260. So what the Bible is teaching us that yes, this whole thing is the Sunday law crisis, is the 1260. Kile ambacho Biblia inatuonyesha ni kuwa katika kipindi hiki yote ni sheria ya Jumapili, ni ukweli kuwa ni miaka 1260. But there comes a point where you face death. Lakini inakuja wakati ambapo unakumbana na kifo ana kwa ana. And you have to go to the cross. Na lazima uende kwenye msalaba. Because it says that's the point where our Lord was crucified, right? Na inasema kuwa ni hapo ndipo ambapo Bwana wetu aliposulubiwa. And their dead bodies lie on the street for 3.5 days. Na kwa mizoga yao imelala katika miji kwa hizi siku 3.5. Which is 1260. Ambayo ni miaka 1260. So the point that we can understand from this is that symbols can have more than one application. Kinachoongelewa hapo ni kuwa zile symbols, zile ishara zinaweza kuwa na maana moja au mbili ama zaidi. And they are always applied by context. Na inazungumziwa na jinsi ambavyo imefunzwa. Okay, so we said that this flying, could everybody understand that, what I read out? Umeelewa pale? Yes? Yes, I try to keep it as simple as possible. Umeelewa? Okay, so
let's continue. Wacha tuendelee. Because we said that this is this book, right, in the hand of God contains the history of the nations. Kwa kuwa tulisema kile kitabu kilicho katika mkono wa kiume wa Mungu inaongelea kuhusu historia ya kanisa na mataifa. We said that the history of the nations is represented through the statue, right? Tulisema kuwa historia ya mataifa imezungumziwa kutumia hii sanamu. So when Nebuchadnezzar was dreaming about that statue, kwa sababu Nebukadneza alipokuwa akiota kuhusu sanamu hii, right, and Daniel told him, you will fall. Ndivyo Danieli aliweza kumwambia utaanguka. Right, because you're the head of gold. Kwa kuwa wewe ndio mfalme wa dhahabu. What did Nebuchadnezzar do? Ni nini ambacho Nebukadneza alifanya? He said, that's the statue and all I am, right? Alisema kuwa hii ni sanamu na hii ni mimi yote. Right, it's not the head only, I am the golden statue. Hakusema si kichwa pekee bali ni mimi ndiye sanamu hii yote. So the point that I want to relay as we go along, kile ambacho nataka niongelee tukiendelea, that the statue, the golden statue itself shows you that it's one kingdom. Kuwa sanamu hii ambayo ni dhahabu inaashiria ufalme moja. But as we look through this statue, na tunapoangalia katika sanamu hii, it shows you a process. Inakuonyesha hatua after hatua. Okay. Which leads where? Ambayo inakuelekeza wapi? Ama inakuelekeza wakati upi? What is the last kingdom? This one, right? Ni nini ufalme wa mwisho ni hiki hapa? It leads to the point where iron and clay is together. Inakuonyesha kule ambapo chuma na udongo inakutana. So what does Sister White say about the iron and the clay? What does it represent? Nini ambacho dada White anasema kuhusu pale ambapo chuma na udongo imekutana? The church and state is together. Ni pale ambapo kanisa na mataifa imeungana. So we see that it begins here. Tunaona kuwa inaanza wakati huu. And the golden statue tells us that this is one kingdom. Na ile sanamu inatuonyesha sanamu ya dhahabu inaonyesha kuwa hivi. But I want to show you a point, a progression in here. Lakini nataka nionyeshe hatua hivi. Where at the midnight cry the woman is revealed. Katika hiki kilio cha usiku wa manane pale ambapo mwanamke anaweza jitokeza. So there are stories in the Bible which show you a progression and stories that show you that it's one kingdom. Kuna hadithi katika Biblia ambayo inakuonyesha kuwa hii ni ni taifa moja. Okay, let's go to the next quote from Education. Twende katika nukuu inayofuata. It says here, the final overthrow of all earthly dominions is plainly foretold in the words of truth. Inasema kuwa kule kuangushwa wa mwisho wa mataifa ulimwengu imeonyeshwa katika neno la Mungu. And she speaks about the point where the crown was removed from Zedekiah and given to Babylon. Na inaelezea kuhusu pale ambapo ile crown taji ilitolewa katika kichwa cha Zedekiah. So, and that's why she quotes Ezekiel chapter 21. Na niposa anaweza kunukuu kitabu cha Ezekieli 21. But we won't read that now, we will jump to the next quote. Lakini hatuwezi kisoma chote, tutaenda katika because she speaks now about the overthrow that she's talking about. Kwa sababu anaongelea ile kuanguka kwa mataifa ambayo She says the crown removed from Israel passed successively to the kingdoms of Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome. Anasema kuwa ile taji ambayo lilitolewa kwenye kiti cha Israeli ilienda hadi kwenye mataifa ya Babeli, Medo-Persia, Uyahudi na Rumi. So she gives us the overthrow here. Anatupea ile kuanguka. And she mentions how many kingdoms? Na anataja mataifa mangapi? 4. 4, right? 4. Okay, so 4 kingdoms. Anasema mataifa manne. Says God says, it shall be no more until he comes whose right it is, and I will give it unto him. Anasema kuwa itakuwa kwa yule ambaye haitakuwepo tena, lakini kwa yule ambaye inapaswa ikuwe kwake yeye. Okay, so which nation crucified Christ?
Ni taifa gani ambayo Kristo alikuja? Rome, Wakati wa right? Rumi. So we said that the midnight cry is the cross, right? Tulisema kuwa hapa hivi katika kilio cha usiku wa manane. So what I want to show you that this one is the fourth kingdom, Na nataka kuonyesha kuwa hii ni taifa la nne. or typified by this fourth kingdom, Ama imeonyeshwa na hii taifa la nne which is Rome, ambayo ni Rumi, who crucified Christ. ambao walimsulubisha Yesu Kristo. And at the end of the day, it will be God's people who will be crucified. Na mwishoni wa kila kitu itakuwa ni wale watu wa Mungu ambao Right? And watasulubishwa. they are crucified through the state power. Watasulubishwa kutumia hii taifa. So, what did our pioneers understand? How many kingdoms are represented on the statue? Wale mapayonia waliweza kuelewa nini kuhusu sanamu hii? 4, right? Waliweza kuelewa kuwa ni mataifa manne. They counted the iron, right, and the legs and the feet as one kingdom. Walihesabu kuwa hizi miguu ya chuma na udongo ni taifa moja. Also, when you go to Daniel chapter 7, Daniel chapter 8, you won't see that the Bible mentions it in these chapters as a different kingdom. Unapoenda katika Biblia katika kitabu cha Danieli 7 na 8, Biblia imeweza kuionyesha kama taifa moja, haijaweza kuigawanya bali ni taifa moja ya udongo na chuma. It tells you that this kingdom is diverse from every other kingdom. Inakuonyesha kuwa udongo hii inatofautiana sana na mataifa zingine. Why? Kwa nini? And not Cleophas, because he knows the Na answer. si brother Cleophas anaenda kujibu hiyo swali. Why is it different? Kwa nini taifa hizi ni What is tofauti? different between this kingdom, right, and these kingdoms? Ni nini inatofautisha kuhusu taifa hii na hizi taifa nyingine? The united church and state, right? Ni kuwa inahusiana na kanisa na mataifa. So in this point, the Bible identifies here this fourth kingdom as having 2 little horns. Biblia inaonyesha katika wakati hii ni mataifa inayo nguvu mbili. In Daniel chapter 7 it's Rome, in Daniel chapter 8 it's the papacy. Katika Danieli 7 ni Rumi, katika Danieli 7 ni Rumi, Danieli 8 ni papa. So you see that the fourth, there's something different. It has 2 entities. Ukiona katika hii taifa ya nne ni tofauti sana kwa sababu ina hizi nguvu mbili. But we see that in that point, and that in this quote, it begins with Babylon, right? Tunaona katika nukuu hii inaanza na Babeli. So the crown that was removed from Israel. let's leave that part. Okay, let's continue with the next paragraph. Acha tuendelee na nukuu ingine tuachane na hiyo. So she speaks about Babylon, Medo-Persia, Greece, and Rome. Unaongelea kuhusu Babeli, Medo-Persia, Uyahudi na Rumi. It says that time is at hand. Wakati huo unawadia. Today the signs of the times declare that we are standing on the threshold of great and solemn events. Nyakati zinaonyesha kuwa tunasimama katika zile wakati wa majaribio na zile matukio ambayo yanatahadharisha sana. So what does it mean that the time is at hand? Where do we mark that? Anamaanisha nini akisema wakati umewadia? I think Brother Mark just put it in place in a previous presentation. Nadhani ndugu Mark aliweza kuiongelea katika somo lake. It's right, it's a Sunday law, right? Ni ule wakati wa sheria Jumapili. Because she says the signs of the times declare that this is coming as near. Kwa kuwa anasema zile signs, zile ishara za nyakati za mwisho inaonyesha kuwa tumekaribia. So which signs of the times? Ni ishara gani hizi za nyakati za mwisho? Let's continue with the bold print. Tuendelee na ile nukuu iliyo. And that's Matthew 24 verse 6 and 7. She's Ambayo ni quoting. kitabu cha Mathayo 24 aya ya 6. You want to read this? Matthew 24 verse 6 and 7. Okay. Matthew 24. Verse 6 and 7. Okay, Mathayo 24 aya ya
Just read it like that. Okay. It says, "You shall hear of wars and rumors of wars. Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom. And there shall be famines and pestilence and earthquakes in diverse places." Inasema kuwa kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Haya yote ndiyo mwanzo wa utungu. Okay. So she says that the signs of the times that declare Christ coming Anasema kuwa zile ishara zinazoonyesha kuwa Kristo anawadia kuja are these signs in Matthew 24. ni zile ishara zilizopatikana katika kitabu cha Mathayo 24. We will see that she's quoting and she speaks it speaks here about the shaking of the earth. Na tutaona kuwa anaongelea kuhusu kutikiswa kwa mataifa. So there's another quote, Kwa hivyo kuna nukuu ingine which unfortunately is not in my notes, ambayo anasema haiko kwenye nakala yake, where she's speaking also about the time of the end. ambayo anaongelea kuhusu ile wakati wa mwisho. And what did we read? What happens at the time of the end? Na tulisoma ni kitu gani ambacho kinatendeka kile wakati wa mwisho, pale wakati wa mwisho? Church and thrones united, right? Mataifa na makanisa yanaungana. Right at the Sunday law. Pale katika sheria ya Jumapili. And she's speaking about the signs of the times here. Na anaongelea kuhusu ishara ya wakati wa mwisho. Basically, she's marking it right at that point. Anaiweka katika wakati wa sheria ya Jumapili. Okay. I will summarize now some points. Nitaweza kufupisha mambo zingine. In 1884, mwaka wa 1884. In 1884. Oh yes, sorry, 48. Thank you. Katika mwaka 1844 samahani. Sister White receives a vision. Dada White anapata maono. And this vision she receives because of something that happens in Europe. Na maono haya anapata kutokana na mambo ambayo yanatendeka kule Europa. So, and in Europe you have the French king. Na kule Europa tunayo huyu mfalme wa Faransa, who unites the kings of Europe, ambaye anaunganisha wale wafalme wa Europa, and wants to put the papacy back on the throne. Wanataka kumweka papa awe kiongozi. So what does it typify? Ni nini inayoonyeshwa kutokana na maono hayo? The Sunday law crisis, right? Inaonyesha kuhusu sheria ya Jumapili. Right, and who's the king of the kings that that wants to put the papacy on the throne? Na nani ndio mfalme wa wafalme ambaye anataka kumweka papa kwenye kiti? Yes, and the antitype? Yes, it's the man with the golden hair, right? Ni yule mtu mwenye kichwa cha dhahabu. Right? Ndivyo? It's the head of gold. Ni kichwa cha dhahabu. Just type it in Google, you will see it. Na unaweza itafuta unaweza isafu then utaipata. Yes, everything of gold, the golden car, golden toilet, golden windows, everything gold. Kila kitu cha dhahabu, dhahabu ya dirisha, dhahabu ya kiti cha choo, zote zimezungumziwa. So it's a type how Trump will put the Pope on the throne. Inaashiria jinsi ambavyo Trump ataweza kumwelekeza yule papa. But what happened at that day? Na nini kilichotendeka siku hiyo? A revolution. Kulikuwa na mapinduzi samahani. Right, and this revolution was caused by the people and the armies that didn't want to have it. Na mapinduzi hii yalitendeka na zile ilisababishwa na watu na vile nguvu za kijeshi. Right, and they rose up against it and start fighting. Na walianza kupigana na kuipinga So hivi. I have the quote here. Ninayo nukuu hapa hivi. And as I already summarized it, so you don't need to translate the whole quote now. Okay, kwa sababu ameisoma na tumeweza kuifupisha. I will just read it so for those who are not familiar have heard it the first time. Nitaisoma na ndipo ambao wafahamu wataielewa. It says, on the 21st day of February 1848, when the courtiers of Louis Philippe of France were gathered around him, he said, I was never more familiar seated on the throne of empire than I am tonight. So he felt very secure, right?
alikuwa na ule ulinzi mkuu. Does Trump feel very secure? Na huyu ni Trump ambaye anakuwa anahisi ile hali ya usalama. Yes, he's very sure of himself. Ako tu una uhakika naye mwenyewe. So let's continue. Tuendelee. In the twilight of the next evening, wearing a pea jacket disguised as a hackney coachman, he fled outside the wall of the city of Paris, seeking a refuge for his personal safety. The cause of this great and sudden change is said to have been the result of some movement on his part favoring the papal usurpation, which offended his subjects and his soldiers. So he wanted to put the papacy on the throne, right? And all those who were under him rose up against him. Alikuwa anataka kuweka papa kwenye ufalme ama kwenye ile kiti, lakini wale ambao walikuwa hapo hivyo waliweza kumpinga ama waliweza kuja kinyume na alichotaka kufanya. Said he had on that day completed in the city of Paris a grand military review of the French army. So on that day there was a military parade. Na siku hiyo kulikuwa na ile gwaride ya wanajeshi. So, and what kind of nations do military parades? Na ni mataifa gani ambayo yanafanya gwaride ya majeshi? Yeah, like Russia and all these suppressive nations, right? They show how strong they are. Ni zile za Urusi, inaonyesha jinsi ambavyo wanao ule nguvu za kijeshi. So there was just recently, maybe a year ago, Trump was in France and he saw a military parade. Trump alikuwa kule Ufaransa na akafanya ule gwaride. And he said, I want a military parade. Na akasema pia na anataka ule gwaride ya majeshi. But the United States doesn't do these things. Lakini Amerika hazifanyi hizi vitu. So we see how Trump is going slowly that path. Na tunaona jinsi ambavyo Trump anaenda polepole kwenye huo kati kama hatua. Says, and when their arms were stacked and he retired to the place when suddenly the palace, when suddenly a small boy jumped upon the cannon, waving a tree-colored flag, crying, "Down with the Pope! Down with the Pope!" The soldiers taking up the cry, it passed swiftly up and down the lines, gaining strength as it went, until connected with it was the cry, "And down with the king!" In a few hours all Paris was in scene of confusion. The soldiers with guns in hands, accompanied by a mob, were rushing to the king's palace. He on being informed of the tumult, hastened to escape under this guise. So we see that the Sunday law, when it will be issued, what will be the result? Na tunaona pale ambapo sheria ya Jumapili inapoweka nini itakuwa matokeo. A revolution, right? Itakuwa na ule kupingwa. So we see that the Sunday law, na tunaona katika sheria ya Jumapili marks a point where a revolution will take place. Na tunaona kuwa hapo ndipo ambapo kutakuwa na ile tumesema revolution ni mapinduzi. So, and Sister White comments about this event. Na dada White anaweza kutia nukuu kutokana na hii tukio. And she says, na anasema just in the bold print, katika ile iliyozingatiwa maanani, war and rumors of war, sword, famine, pestilence are still to shake the powers of the earth. Anasema kuwa vita na zile uvumi wa vita, sword, upanga na pia ugonjwa ni zile nguvu za kwanza zitakazotingiza ardhi. So the revolution was wars, right? Upinduzi ulikuwa mbaya. And then in the next bold print, katika nukuu inayofuata, she says, I saw that the shaking of the powers in Europe is not as some teach the shaking of the powers of heaven, but the shaking of the angry nations. Anasema kuwa aliona kuwa kutikiswa kwa uwezo wa Europa
si kutikiswa kwa mbinguni jinsi ambavyo watu wengine wanafunza, lakini ni kutikiswa kwa mataifa zilizoghadhabishwa. So you can read the quote fully for yourself. Unaweza jisomea mwenyewe hiyo nukuu. But in the quote she compares the shaking of the earth with the shaking of the heavens and the earth. Lakini kwa nukuu anaweza kutofautisha kutikiswa kwa ardhi na kutikiswa kwa mbingu na ardhi. The reason for it, because when this happened, people were saying this is the shaking of the heavens and the earth. Sababu tumesoma hii tulikuwa watu walikuwa wanasema ni utikiso wa mbingu na ardhi, lakini sivyo. But she was rebuking them and saying it was the shaking of the earth. Lakini alikuwa anaonya akiwaambia kuwa ilikuwa kutikiswa kwa ardhi peke yake, bali si ardhi na mbingu. Which is the wars and rumors of wars. Ambayo ni vita na zile uvumi wa vita. Okay, go up again to this quote from education. Kipanda juu katika ile nukuu tulisoma. Because she said that the time is at hand when the wars and rumors of wars come, right? Anasema kuwa wakati umewadia ambapo kutakuwa na ule uvumi wa vita. And it marks the point where Babylon, Medo-Persia, Greece and Rome comes up. Na inaonyesha pale ambapo Babeli, Medo-Persia, Uyunani na Rumi imechipuka. So I hope that you could see how the point where the statue comes up represented through Babylon marks right as Sunday law. Natumai kwa umeelewa kuwa sanamu hii ambayo imetengenezwa imeashiriwa hapa, imezungumziwa hapa hivi kwenye sherehe hii. And we said already that Rome is the one that crucified Christ, which is the death penalty. Na tulisema kuwa Rumi ndiye ambaye ilimsulubisha Kristo, ambayo ni pale ambapo unakuja ana kwa ana na kifo. So we see how the statue begins the sun at the Sunday law and leads you to the midnight cry where the fourth is revealed. Na tunaona kuwa pale ambapo sherehe Jumapili imewekwa au sanamu hiyo imewekwa na inaenda hadi pale ambapo kipindi cha 4 au siku ya 4 ambapo mwenye dhambi anaweza kuonekana. So what I want to show you is that in this illustration, the statue is showing you a progression. Nataka niwaonyeshe katika sanamu hii inaonyesha ile hatua hadi hatua nyingine. Right, where it says that at that point, right, but we said already that all this is the golden image. Kwa tumesema hapo awali kuwa hii yote inaongelea kuhusu ile sanamu au inaongelea kuhusu kichwa cha dhahabu. So it teaches us that it's one kingdom but there's something going on. Inatuonyesha kuwa ni taifa moja lakini kuna kitu ambacho kinaendelea. So in Revelation chapter 13, katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13, Sister White tells us we read about the papacy. Dada White anatuambia tusoma kuhusu papa. And if we read verse 1 to 3, na kusoma aya ya kwanza hadi 3, or just 1 and 2 is enough. Ama 1 na 2 inatosha. Inasema, kisha nikaona mnyama akitoka katika bahari mwenye pembe 10 na vichwa 7, na juu ya pembe zake ana vilemba 10, na juu ya kichwa vyake majina makuu majina makufuru. Na yule mnyama niliyemuona alikuwa mfano wa chui na miguu yake ilikuwa kama miguu ya dubu na kichwa chake kama kichwa cha simba. Yule joka akampa nguvu zake na kiti chake cha enzi na uwezo mwingi. So it's speaking here about this beast, right? Inaongelea kuhusu yule mnyama. It looks like a leopard, a bear and a lion. Mbaya anafanana na chui, dubu, simba na joka. And the dragon gives it its power. Na joka yule anampea nguvu zake. So the beasts that are in here, right? Mnyama katika fungu hii. It's the same beast mentioned in Daniel chapter 7, right? Sawia na yule mnyama alivyotajwa katika kitabu cha Danieli 7. So in Daniel chapter 7 you see the lion. Katika kitabu cha Danieli 7 tunaona kwa kuna simba, kuna dubu and the leopard, right? Na chui pia. So and we understand that the lion, right, is represented by Babylon. Tunaelewa kuwa simba ambaye inawakilishwa na Babeli, right? Medo-Persia is the bear. Dubu ambayo ni Medo-Persia. And Greece is the leopard.
na uyayuni ni chui. And the dragon, right, is the fourth, is Rome. Na ile joka ni Rumi. So you see here how these four beasts in Daniel chapter 7, they show you a perfect parallel to these kingdoms. Tunaona katika kitabu cha Danieli 7 jinsi ambavyo wanyama wale wanne wanaonyeshwa sawia na zile mataifa manne. So, and where do the beasts come out of in Daniel chapter 7? Na swali ni wapi ambapo mnyama huyu anatokea katika kitabu cha Danieli 7? Out of the sea, right? Anatoka kwenye bahari. Okay, go to the quote Twende kwenye from Great Controversy 439 paragraph 3. katika kitabu cha Pambano. And we just read the bold print at the end. Tunasoma ile ambayo imetiwa tashwishi. She says, winds are a symbol of strife. The four winds of heaven striving upon the great sea represent the terrible scenes of conquest and revolutions by which kingdoms have attained to power. Inasema kuwa upepo ni ishara ya kupita ya vita yani, na hizi it's basically saying that the winds that strive over the sea, right, they represent wars, conquest and revolution, wars and revolution. Kwa ufupi nasema kuwa hizi upepo inaongelea kuhusu vita. So in Daniel chapter 7, when the lion comes up, the four winds that strive over the sea. Katika kitabu cha Danieli 7, wakati ambapo simba anatoka kwenye bahari. Wakati ambapo zile wanyama wanne wanatoka kwenye bahari, ni ile ambayo Danieli alizungumzia. So basically when the beast comes up here, beginning with the lion, kwa kina pale ambapo mnyama anayetokea kwenye bahari ambayo tunaanza na simba, right, and the wind is driving, this is a revolution. Na pale ambapo kutakuwa na hii wind, upepo, kutakuwa na ile kutakuwa na zile mapinduzi sana. And we saw that right here when Sister White marks Babylon, Medo Persia, Greece and Rome, she says there were revolutions going on, wars and rumors of wars. Tukisoma kwa dada wote wanaposema hizi falme zinavyochipuka ni pale ambapo kutakuwa na vita na zile uvumi wa vita. So, and in Daniel or in Revelation 13, where does the beast come out from? Na katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13 ni wapi ambapo huyu mnyama anatokea? Also out of the sea, right? Kwenye bahari pia. But is it three different beasts here in Revelation 13? Ni kweli kuwa ni wanyama watatu katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana 13? No, it's one beast, right? La, ni mnyama mmoja. Right, it's representing the golden image right here. Inaashiria hii sanamu ya dhahabu. But in Daniel chapter 7, it tells you it's a progression. Lakini katika kitabu cha Danieli 1 inaonyesha kuwa ni hatua. So, if we continue now, tukiendelea, because in Daniel chapter 7, katika kitabu cha Danieli 7, it's speaking about the pagan kings and the papacy, right? Inaongelea ule ufalme wa upagani na papacy. Na upapa. Na right? papa. And we understand that when the papacy comes up, it's ruling for how long? Na tunaelewa kuwa pale ambapo papa anapokuja akiongoza anaongoza kwa miaka mingapi ama anaongoza kwa kipindi gani? It was 1260, right? Anaongoza kwa miaka 1260. So Daniel chapter 7 and the statue here, right, is teaching us that it's at that point where the papacy manifests itself and it's ruling for 1260. Katika kitabu cha Danieli 7 na hizi mataifa yanaonyesha ni pale ambapo papacy anaenda kuongoza. Right, but not to deny that
right here we already said the papacy is ruling, right? Lakini hapa hatuwezi kataa kuwa ni papa si anaongoza. Right? So we have these two things that we have to bring into harmony because the Bible can't contradict each other. Kuna hizi vitu mbili ambavyo tunapaswa kuelewa kwa kuwa Biblia haiwezi kuchanganya. So in Revelation 17 it says that the woman sits upon the 7 heads, right? Katika kitabu cha Ufunuo wa Yohana inatueleza kuwa mwanamke anaketi katika hizi anaketi kwenye kichwa. So it's sitting on each individual of these heads. Anaketi kwenye vichwa za hizi mataifa zote. Okay. Was the papacy there in the time of Babylon? Papa alikuwa katika huu wakati wa alikuwa katika wakati wa Babeli? No, right? Hakuwepo. But how was the woman sitting upon? Na ni jinsi gani ambavyo mwanamke alikuwa anaketi? Through? No. What did Nebuchadnezzar do? Ni mimi ambacho Nebukadneza alifanya? He made an image. Alitengeneza ile sanamu. They manifested the same spirit. Ilikuwa inadhihirisha roho moja. But the papacy did not reveal itself that the woman was truly sitting upon. The church was, or the church was not ruling upon the kings till the time period when the fourth came, which is the fifth. Okay, but the papacy is not ruling till the time period, right, when Rome here comes up. Lakini papa haongozi hapa yote, lakini ni pale ambapo Rumi inajitokeza. Right, so it's teaching us a progression till the point where the papacy reveals herself that she's actually there. Inatuonesha ile hatua ambapo hatua moja hadi nyingine hadi pale ambapo Rumi ama papa anaenda kuongoza. So let's go to the fourth beast. Twende katika ile mnyama wa 4. And we are about to close. Na karibu tunamaliza. Because the fourth beast, which is this beast here, kwa kuwa ile mnyama wa 4 ambao ni ile pale, which is diverse from all the other beasts, right? Ambaye anatofautishwa sana na wale wengine. It says here, inasema hapa kuwa, let's just read verse 8 first. Acha tusome katika aya ya 8. Daniel chapter 7 verse 8. And tell me what the horn is doing. Danieli 7 aya ya 6 aya ya 8 inasema, nikaziangalia sana pembe zake, na tazama pembe nyingine ikazuka kati yao, nayo ilikuwa ndogo, ambayo mbele yake pembe 3 katika zile za kwanza zikang'olewa kabisa. Na tazama katika pembe hiyo mlikuwa na macho kama macho ya mwanadamu, na kinywa kilichokuwa kikinena maneno makuu. So what is the little horn doing? Kwa hivyo ni nini ambacho hiki pembe ndogo inafanya? Speaking great things, right? Inaongea maneno makuu. So verse 25. Aya 25. What are the great things that she's speaking? Nayo maneno makuu ambayo inaongea ni nini? Inasema, naye atanena maneno kinyume chake aliye juu, naye atawadhoofisha watakatifu wake aliye juu, naye ataazimu kubadili majira na sheria, nao watatiwa mikononi mwake kwa wakati na nyakati 2.5 wakati. Okay, so what is the little horn speaking? Kwa hivyo ni nini ambayo hii pembe ndogo inaongea? Changing times and laws, right? Kubadilisha sheria na nyakati. For how long? Kwa kipindi kigani? 1260, right? Kwa kile kipindi cha miaka 1260. There's another witness for this. Kuna ushahidi nyingine. So what you see here basically, kile ambacho unakiona hapa hivi, or let me just give you one other proof and then I won't make the point that I just want to make. Wacha niwape shahidi nyingine. Go to 2 Thessalonians chapter 3 verse and chapter 2 verse 3 and 4. Twende katika kitabu cha Wathesalonika wa kwanza 2 verse 3 and 4. Thesalonika wa pili, samahani. And who is the son of perdition? Na ni nani ndiye mwana wa the papacy, right? Ni upapa. Okay. Let's read. Thesalonika wa pili verse
2 Thessalonians chapter 2 verse 3 and 4. It says, inasema mtu awaye yote asiwadanganye kwa njia yoyote, maana haiji usipokuja kwanza ule ukengeufu akufunuliwa yule mtu wa kuasi, mwana wa uharibifu. 3 and 4. Okay. Yule mpingamizi ajiinuaye nafsi yake juu ya kile kiitwacho Mungu ama kuabudiwa, hata yeye mwenyewe kuketi katika hekalu la Mungu, akijionyesha nafsi yake kana kwamba yeye ndiye Mungu. So it says that first the falling away has to take place, and then the son of perdition reveals himself, right? Inasema kuwa kutakuwa na kwanza ukengeufu, ndipo mwana wa uharibifu atakavyojionyesha. So we are seeing that the falling away, right, or the son of perdition, that he is the papacy, he is revealed in that time period from the midnight cry forward. Tumeona kuwa ukengeufu au yule mwana wa dhambi anajionyesha kipindi hiki. So, and who is because the external and the internal, they are always close together, right? Kwa kuwa ya undani na nje ni mamoja. So who is the son of perdition internal? Kwa hivyo nani ndiye mwana wa dhambi au? This is Judas, right? Ni yule Yuda. You don't need to read this, but you can read this for yourself in John 17 verse 12. Haipasi usome hii, lakini utaisoma katika kitabu cha Yohana 17. So, and Judas was who? Na Yuda alikuwa ni nani? He was? Please speak up. Yeah, so he was a disciple of Christ. That's true. Alikuwa mwanafunzi wa Yesu Kristo. Okay, there are probably many answers to my question, so it's a bad question. Kwa hivyo kuna dhana tofauti katika swali lake. So Judas is a foolish virgin, right? Yuda alikuwa yule mwanawali mjinga. Judas is the one who brought Christ on the cross, right? Yeye ndiye aliyemsaliti Yesu Kristo. So where was our Lord crucified on the line? Ni wapi ambapo Yesu Kristo alisulubiwa? Right here in the midnight cry, right? Ni hapa hivi katika kile cha usiku wa manane. Judas was also a foolish virgin, Sister White says. Yuda pia ni yule mwanawali mjinga. So when do the foolish virgins reveal themselves? Ni wapi ambapo wale wanawali wajinga wanaweza jitokeza katika hapa hivi katika kile cha usiku wa manane? So the son of perdition, internal and external, is revealed at the midnight cry. Yule mwana wa dhambi anajidhihirisha kwa undani na kwa nje, inajionyesha pale katika kilio cha usiku wa manane. So the point that I want to make yenye nataka niongelee kwa kina, is that you see here alikuwa katika kipindi the 1260 mwaka ya miaka 1220. Okay, in Leviticus 26, katika kitabu cha Matendo ya Mitume, samahani, si Matendo ya Mitume bali ni Mambo ya Nyakati, ambayo Brother Calvin alizungumzia. Mambo ya Walawi, samahani. And in speaking about the 7 times, inaongelea kuhusu ile mara 7, which is 2520, ambayo ni miaka 2520. right? And when did the when did the 7 times begin? Na ni wakati gani ambapo hizi miaka 70 ilianza? With which entity? Mara 7 ilianza wakati gani? 677, right? Ilianza mwaka wa 677. Okay. And which entity? The Assyrian, right? Ilianza na ule ukuu wa Assyria. Right? So you can see right here 677, that's when 2520 began. Unaweza ona katika chati hii mwaka wa 777 pale ambapo 677 pale ambapo Syria ilianza. What did we read? What did the Assyrian do? Nini ambayo Assyria ilifanya tulichokisoma hapo awali? In Isaiah 10. Katika kitabu cha Isaia 10. Yes, they put an unrighteous decree in place, which is the Sunday law, right? Wanaweka ile hali ya uongo, haki ya uongo ambayo ni sheria, amri ya uongo ambayo ni sheria. Right. So right from the Sunday law, that's when the 2520 begins. Hapo hivi pale ambapo sheria ya pili inaweka, hapo ndipo
hiyo miaka 2520 inaanza. So 2520 minus 1260 gives you 1260. Ukiondoa zile miaka 2560 na hizi miaka 1260 bado utapata hizi 1260. Because it was 1260 persecution under papalism. Kwa kuwa ilikuwa ile miaka 1260 ya kuteswa chini ya papa. And 1260 persecution under paganism. Miaka 1260 chini ya uongozi wa pagani. But I will leave that for Brother Brian to explain. But nitamwachia Brother Brian aweze kueleza. Look, from here till here is the 2520. Kutoka hapa hivi hadi huku ni miaka 2520. Right, began in 677, ended on 22nd of October. Ilianza mwaka wa 677 hadi Oktoba 22 1843. What is in the middle? Ni hii iliyo katikati ya hizi. The cross, right? Kuna msalaba. What an accident. So we see here, right? 2 times 1260. Na tunaona hapa hivi zile mara mbili ya 1260 and the cross in the middle. Na tunaona msalaba ikiwa katikati ya hizi miaka miwili. So 1260 is 3.5. Hizi miaka za 1260 ni hizi miaka 3 na nusu. 3.5 plus 3.5 is 7. Miaka 3 na nusu na miaka 3 na nusu hiyo ni 7. Right, and in the middle is the cross. Na katikati ni msalaba. So go to Daniel chapter 9. Tuende katika kitabu cha Danieli 9. And we read verse 27. Tutasoma aya ya. We will go through this in a moment, in our next probably in later presentations I will deal with that more. Nitaenda kuzungumzia hayo katika mafundisho yangu itakayokuja. But it begins with the Messiah, right? With the baptism. Lakini inaanza na Mesia wakati anapobatizwa. Right, you have the cross in the middle and at the end you have the close of probation. Na tunayo huo msalaba katikati na pia kunao kufunga kwa mlango wa rehema mwishoni. Many things we have to say about that. We have no time now. Kuna vitu mingi ambayo tunaweza kuongelea na kwa wakati huo lakini hatuna wakati. Right? We understand that right here, the Sunday-law, 27 AD, is the baptism. Tunaelewa kuwa katika hii hatua ya sheria ya Jumapili ya mwaka wa 27 ni inaonyesha ubatizo wa Yesu Kristo. Where Christ received the Holy Spirit, right? Pale ambapo Yesu Kristo anapata Roho Mtakatifu. Which is the power. Ambao ni nguvu ama uwezo. When the Sunday-law comes, it's Babylon is fallen, is fallen. Pale ambapo sheria ya Jumapili inawekwa ni Babeli umeanguka, umeanguka. And the angel of Revelation 18 comes down with what? Power. Na ule malaika wa Ufunuo wa Yohana 8 anakuja 18 anakuja na nguvu ama uwezo. Right, and then you have the midnight cry, which is your cross experience. Na vile tunao huo wakati wa kilio cha usiku wa manane. You have 3 days in the belly of the whale. Na tunao hizi siku 3 ukiwa kwenye tumbo la samaki. Leading you to the close of probation. Ambayo inakuleta hadi watu hapa hivi ambapo kuna ufungo kwa mlango. Right, which is 34 AD, the stoning of Stephen. Ambayo ni mwaka wa 34 ambayo ni kupigwa kwa mawe kwa Stefano. So I know Brother Mark already started explaining some things about this three here. Najua ndugu Mark aliweza kuongelea kuhusu wakati huu wa kile cha siku manane. And I will add some things to it probably in, I don't know, 2 or 3 presentations. Lakini ataenda kuongezea zaidi katika mafundisho yake maybe ama. But just to keep it simple. Lakini kuifupisha. Right, we understand you have the Sunday-law crisis where you receive power to endure your test, like Christ did. Tunani wakati wa sherehe ya pili ambapo mtu unapata ile nguvu ya ili uweze kupita majaribu ya kile cha siku manane. Right, you have to go at the cross, the midnight cry. Lazima uende msalabani hapa hivi katika kile cha siku manane. And
And midnight is the 6th hour, right? na usiku wa manane ni saa sita, Which is according to the Jewish system. kulingana na ile saa ya Wayahudi. And he was on the cross till when? Na alikuwa kwenye msalaba hadi wakati upi? 9th hour. Wakati wa, And then said what? na akasema nini? It is done, right? Yameisha. So when does he say it is done the next time? Ni wakati gani ambapo atasema yameisha tena? Yes, when the probation closes, right? Pale ambapo mlango wa So when you see from the 6th to the 9th hour, you have 3 hours. ukiona katika hizi nyakati kutoka saa sita hadi saa tisa tunayo hizi masaa matatu So but we will deal with it later. ambayo tutaongelea baadaye. My main goal so far was to lay these prophecies in place here. Lengo langu kuu ilikuwa kuonyesha hizi unabii vile ambavyo vimewekwa. And tomorrow I will add to this. Na kesho nitaongezea zaidi kwa hayo. Because in Daniel chapter 8, Daniel is asking how long, right? Katika kitabu cha Danieli 8, Danieli anauliza itachukua kipindi kigani? He says how long till paganism and papalism will have done their work. Ni kipindi gani ambapo upapa na upagani na papa watamaliza kazi yao? Which was in 1260, right? Ambayo ilikuwa miaka 1260. But which answer does he receive? Lakini ni jibu gani anapata? 2,300 days. Hizi siku 2300. So what the 2,300 and the 2520 have to do with each other, we will deal with tomorrow. Tutaenda kuzungumzia kuhusu hizi miaka 2300 na miaka 2520 zinaongelea. Okay, but I think for today we have enough. Lakini natumai kwa leo tumekuwa na ya kutosha. Should we close with prayer? Naomba tufunge na maombi. Heavenly Father, Baba yetu aliye juu mbinguni, we thank you, Lord, for the wheels within the wheels, tunakushukuru kwa gurudumu juu ya gurudumu. and the fact that we begin to understand these things Na kwa kweli kwa tunapoendelea kujua ukweli haya, shows us that we are close. na tunaonyesha kuwa tunakaribia. Lord, so please help us to search our hearts. Bwana, tuombe ukapata kutuongoza ili tukapata kujua mioyo yetu. If there's any wicked way in us, so please forgive us. Na ikiwa kuna ile hali ya uovu ndani yetu, tunaomba ukapata kutusamehe. Bring us to repentance. Tulete katika ile hali ya kutubu, Give us a clean heart. tupe moyo safi. Please remove not your spirit from us. Na tafadhali usiondoe roho yako ndani yetu. So I ask now for my brethren Naombea ndugu zangu who have received a lot of information this day, ambao wamepata ukweli haya sikia leo, they may contemplate about these things. ili wakapata kudurusu ukweli katika ukweli hizi. If you open their minds to understand, Wakapata kufungua akili zao ili wapate kuelewa, and that this camp meeting may be a real blessing for them. na katika makambi hii kapata kuwa baraka katika maisha yao. Ask now for good night's rest. Tunaomba wakapata kuwa nasi usiku, wakapata kutupa usiku mwema. Thank you for everything in Jesus' name. Tunakushukuru kwa haya katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina.